guys. Hi. Okay, we are covering the military side of drones. So, let us elaborate. Okay. Okay. Hi guys. Basically, drones we can differentiate them into various types, but in today's genre, we have two types. One is agricultural drones by the other team, and also military drones, which we will be explaining today. So basically, in military drones, we can categorize them into two types. One is UCAV and UAV. UCAV stands for Unmanned Combat Aerial Vehicle, and also UAV is Unmanned Aerial Vehicle. So the difference is only one, which is combat and non-combat modes. Where my combat is used for destroy and attack, and UAV, which is aerial vehicle, is just for scouting and checking out the area, is it safe and sound. So next we're moving to. Okay. These are the 5 countries who really are really advanced in the combat drones. For USA, they have GAS Avenger, Israel, Heron, USA MQ-9 Reaper, Turkey, Bayraktar, and Russia Optimus. Okay. This one. Yeah. Okay, we'll do the one. So this talking about the best drones, combat drones out there right now. So first would be the Ranger Predator from the United States. This is one of their main drones, combat drones. So it can carry a payload up to 1,000 kgs, which it take account of the sensors and also the weapons, which would be laser guided bombs, up to 4 laser guided bombs. And technology that they use would be, it's called AFA, which stands for All Weather Active Phased Array. It's actually to conceal any interference, so that their radar, they can always be clear what's outside. And the flight speed, it goes up to 740 km/h, and this the altitude, it can go up to 18,000 meters height. Okay, the next one is Heron TP, is from Israel. So the operating ceiling, the altitude is 10,700 meters. So some of the technologies involved is SNS, we have a satellite navigation system, and MOSP is largely connected to image-free kind of system to stabilize the image from what I've read. So it's multi-mission optronic stabilized payload. So the payload, total payload is 250 kilograms. That's what its capacity is. So some of the other information are very vague because I'm not sure whether the country doesn't want to disclose the full information regarding the drone. So this is what we can dig out. So I'll pass the next one. நமக்கு வந்து US MQ-9 வெஹிக்கிள் ஆப்ரேட்டிங் வந்து 13,000 மீட்டர் அண்ட் ஸ்பீட் வந்து 450 km/h. டெக்னாலஜி வந்து வைட் ரேஞ்ச் இப்போ எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ். அவ்வளோதான். பேசுறது விளக்காதா? சொல்லு நம்ம போ நீ முடியல நீ முடியும் பேசு சொல்லு அது சொல்லு. Flight speed வந்து டேக் வந்து X912, ஆப்ரேட்டிங் வந்து 7,300 Okay. Next. Next one is gunman. About the drone immunity, the advantage is RC war is regarding about human lives. So he will also do a longer flight time, staying about 24 hours, longer sitting about 60,000 feet high, low cost than a fighter jet, fuel saving, savers, time saving and spying.
Okay, the first drones that was done, it was done in 1973 by Israel. Only then the world knew that there was a thing called a drone. But whether Iran, US, they had the technology, we didn't know that. Israel was the first one to come out and publicly show that they had the technology. And then the next one was Iran during the Iran-Iraq war in 1980s. The US in 1991, it was called the Gulf War, and US used the drones to bomb Iran to save Iraq, just to save petrol. And then in 2013, USA had the small naval vessel, which they publicly came out, and it was more on the sea. So that is the thing. In 2014, they had the airborne aircraft carrier, which was a drone, and the aircraft carrier was to carry other smaller aircrafts. Just like how you see on the sea, there is the big USS Enterprise and all this kind of thing. Similarly, they had on top of the air. So, which went on until now, and it's still being developed, and there are a lot more superpowers getting into the drone business. This 2014 aircraft carrier வந்து எப்படி வேலை செய்யணும்னா இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது உள்ள வந்து அந்த மிசைல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து இது வந்து பறந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது உள்ள ஒன்றும் சின்ன சின்ன ஏர்கிராஃப்டும் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்திருக்கு. அதோட அதுலேருந்து வெசல் தான் இது. ஓகே, ஸ்மால் நேவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஏர்போர்ன் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து இதில் பறந்துட்டு இருக்க முடியல. இதுக்குள்ளேயும் இன்னும் சின்ன சின்ன ஏர்கிராஃப்ட் வந்து இன்னும் பறக்கும். அப்போ அது உள்ளேயும் இன்னும் மிசைல்ஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி. தென் 2019 ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓகே ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து பேசிட்டோம். பட் அட்வான்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப் அப் பண்ணுறேன் திரும்பி எல்லாத்தையும். ஓகே, அட்வான்டேஜில் ஹியூமன் லைஃப் அறவே பாதிக்காது. ஸோ உங்களுக்கு எனக்கு சந்தா நம்ம கத்தி எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்ல, நம்ம பிஸ்தோலும் பாய்க்க போகிறது இல்லை, மிஷின்ஸ் தான் கண்டப்படுது. ஸோ ஹியூமன் லைஃப் வந்து இங்கே சேவ் பண்ணுது. ஸோ அது பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஓகே, லாங்கர் ஃப்ளைட் 34 மணி நேரம் 34 hours மேலேயே வந்து கண்டினியூஸாக ஃப்ளை பண்ணுது. ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஓகே, லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் 60k feet வந்து அது இருக்குது. லோ காஸ்ட் தென் வந்து ஃப்ளைட் ஜெட். ஓகே, ஒரு ஃப்ளைட் ஜெட்டுக்கும் ட்ரோனுக்கும் பார்த்தாக்கா இது வந்து விலை குறைவு. ஓகே, அண்ட் ஃபியூல் சேஃப். ஓகே, சேஃபர் ப்ரிசிஷன் அக்யூரசி. இது வந்து கரெக்டாக அந்த கருப்பு ஜாக்கெட்டை தான் ஷூட் பண்ணணுமா, கரெக்டாக போய் அந்த கருப்பு ஜாக்கெட்டை ஷூட் பண்ணணும். ஓகே, வெள்ளை ஜாக்கெட் வந்து இது பண்ணுறது அந்த மாதிரி. அப்புறம் டைம் வந்து ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணிடலாம். ஓகே, வேஸ்ட் பண்ணுறத வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து இன்னும் கூட ஸ்பாய். ஓகே, நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, அடுத்த எனிமி என்ன செய்கிறாங்க சொல்லிட்டு அது வந்து ஸ்பையிங் டெக்னாலஜிக்கு சிவிலியன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. இது அட்வான்டேஜஸ். ஓகே, டிஸ்அட்வான்டேஜ் போவோம். நோ சிஸ்டம் ஓவர் ரைட். ஓகே, அப்படின்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம வந்துட்டு மேன்ட் ஏர்கிராஃப்ட் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் பாம்பு பண்ண போகிறோமா, அந்த இடத்துல வந்துட்டு மேபி இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சது வந்துட்டு இட் இஸ் அ ஆர்மி கேம்ப். பட் அங்கே அந்த பிளேனில் பறக்கிற நேரத்தில் இட் குட் பி சில்ட்ரன் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ த பைலட் கேன் மேக் a decision whether to bomb or not. But in the drone voucher, there is no, because the controller is sitting in a cubicle somewhere else, maybe about 20 kilometers away or somewhere in a ship. அங்கேருந்து அந்த பேலோட் இறங்கணும்னா அது வந்துட்டு அங்கேயே இறங்கணும் நிச்சயமா. ஸோ தே டோன்ட் நோ, தட்ஸ் தி டிஸ்அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி தான் அந்த ரோபோட்டிக் டிசிஷன். மனசனால வந்து அங்கே மனசு இருக்கா, நம்ம அந்த ஒப்ராசியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ண முடியும். பட் ட்ரோன் டெக்னாலஜியில் லான்ச் பண்ணாங்க, நோ டர்னிங் பேக். ஸோ அந்த மாதிரி காஸ்ட்லி எவ்ரி இயர் செலவு ஏறிக்கிட்டு தான் போகுது. இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜியில் வந்து இன்னும் விலையாகிட்டு. அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னடா லோ காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ளைட்டுக்கும் இதுக்கும் வந்து எஸ் இது சிப்பர்.
பட் இதோட டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் காஸ்ட்டாக ஏறிக்கிட்டு தான் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் இட் கேன் பி ஷூட். ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் அங்கே வரீங்கன்னா ஷூட் பண்ண முடியும். அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ட்ரோன் பைலட் எத்திக்கல் இஷ்யூ. Okay, they are always sitting in a room where everything is aircon and nice and comfortable. So they don't have any fault that they just killed about maybe ஒரு 1000 பேரை கொண்டது வந்து they don't think. So அதனால அவங்களுக்கு வந்து they are always very happy. Okay, இன்னைக்கு வந்தோம் வேலைக்கு, நம்மளுக்கு வந்து 8 மணி நேரம் வேலை செய்கிறோம், ஜாய்ஸ்டிக் அப்படி இப்படி செய்கிறோம். நம்ம என்னமோ வீடியோ கேம் விளையாடுற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு வீடியோ கேமில் வந்துட்டு ஆளுங்களை ஷூட் பண்ணுறது அது இது போயிட்டு வந்து முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு எத்திக்கல் எதுவுமே இல்லை. வெதர் நான் ஒரு 1000 பேரை கொண்டேன்னா ஒரு 10,000 பேரை கொண்டேன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த இது வந்துட்டு அந்த யோசனையே வராது. போதே அவங்க நினைக்கிறாங்க ஒரு வீடியோ கேமில் இருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரியாலிட்டி அண்ட் ஃபேண்டசி. ஸோ நம்ம கேமில் வந்து எத்தனை பேரை சொல்கிறோமோ அதுலேருந்து தான் பாயிண்ட் செய்கிறோம், அப்படியே நம்ம சந்தோஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே விஷயம் தான் இந்த ரியாலிட்டிக்கும் வரும். ஸோ சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். ஓகே, ரியாலிட்டி அந்த எத்தனிக்கல் இஷ்யூன்னு பார்க்கும்போது எப்படின்னாக்கா அதில் விளையாண்டு அவங்க சொந்த ஃபேமிலி லைஃப்பை கொஞ்சம் திரும்பி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறது வந்து இருக்குது நிறையா கேசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ இப்பொழுதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் ட்ரோன்ஸு, இதெல்லாம் டாப் லிஸ்ட் 2020 இருக்கிற ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் ஃபைட்டர் ட்ரோன்ஸு இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான். ஆனால் இந்த 2013, 2014 எப்படின்னு பார்த்தாக்கா இல்லை 2019 123 மில்லியன் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே திருப்பி அந்த காஸ்ட்லி பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு மிலிட்ரிக்கு வந்து 123 மில்லியன் செலவு பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அது காஸ்ட்லி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து இப்போ வந்து இன்னொரு விஷயம் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா பீப்புளை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு 2000 இதில். ஸோ மீன்ஸ் மேபி இந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு கேம்ப்லேருந்து இன்னொரு கேம்ப்க்கு போகிறதுக்கு டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு ட்ரோன்ஸ் பாய்க்கிறதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்பொழுதுக்கு இதுதான் ஃப்ரம் அவர் டீம். எனி கொஸ்டின்ஸ்? Guys, any comments or clarifications or questions? கேட்க போகிறீங்களா? You agree? தேங்க்யூ. Okay, hold on. If they don't have, I just have some clarifications to request. Good job. Let me begin by saying very good job, very thorough, very good explanation. I learned a lot from this myself, so I'm quite familiar what's going on. The reason why we choose military drone is because, as I said many times in the past, a lot of commercial and human applications come from the military side, because military spends big money, though there are negative issues there, but the positive is that technology from there comes down for mankind's usage elsewhere. That's a good thing. I like to ask one question. Any particular reason why you all left out China in the group of 5 countries you all researched? Okay, 2019 to 20 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா this is the 5 top drones that everything is in use in US currently, but 2019 is different thing. Okay. I think China went in number 6, but not China. Number 6. Okay, so we choose the latest thing lah. chose the top 5. So because time frame, All right. I didn't want to elaborate too much as well. Okay. But of course, China is also spending a lot of money on these drones, Fair enough. especially on military as well as aviation. these are the current advanced ones in the market. Sure. Right. Fair enough. Your explanation is very fair, which means you got a basis for your research. You're going for the top 5. The big 5, you always say. The reason why I'm picking on China is those of you who are keeping abreast of the politics between India and China. There is a big hot border war going on between the border, and imminent result is going to be they're going to use drones to safeguard each other. That is the current hot topic now, as far as the world is concerned. The way I see it, the first drone war will take place there, in my opinion. I'm not an astrologer or a forecaster or whatever, but looking at the geopolitics of the world, that is hot on the oven right now.
China has developed fighter drone as the Wanlong or Winglong or something like that, like, you know. India is lagging behind because they banned the use of drones for some time. Yes. So because, if you remember very well, Even for military purpose. they didn't disclose very much, but they just said they banned. See, once you ban something, the net result is people don't develop in that particular area, so you be very careful about this kind of things, the macro issues concerning this, you know. So if you ask me, I would tell these guys really morons because they're spending so much for the to destroy others. In fact, they should follow like Malaysia. See, we invest more on development, social, and they should do that. They should follow us. No, I take your opinion. As I said, declared earlier, it's all subjective. Everyone is entitled to his own conclusions. The way to say whether right or wrong is very difficult. He may be right for all I know. The rest actually could be moron, I know. But it could be other way around too. He was focusing more on top 10 military drones. Sure. So that's why we came off with all the US things. But if we check it out on 2019, there's a different chart. Sure. So it's fair enough, that's fair. Now to go a little bit on the presentation, I also like to cover the presentation. Why is I like to develop all the wider context. I like you all, if possible, of course, Tuan Hamza and Nash, you all are alright, even Jasmine, you're alright, I know. But some of you, when you speak, you're not looking at the audience. Always maintain eye contact. I know because you have to look at what the data there. Glance at it, pick it up, and then talk to the people. Alright? Next presentation tomorrow, I like to see that. We go one step further. Not directly related to this subject, but still, if you go to senior management and all these things, a lot of presentation involved, you know. So you must keep eye contact with your audience. Grasp the topic, like the way Jasmine and Tuan Hamza and Nash all talk, then look at the people and talk. I like the example Nash used. Let's show what you mean. You say, like, you know, you have used a carrier deck or whatever you call it, and then you are trying to say air-to-air launching, like, you know. Try to use that kind of thing so people can visualize. One more thing is with Wormy, this is with Wormy, the different aircraft are going to use different colors, you know, to show. So easy for the eye to pick up the difference. Small things, but goes a long way. But long and tall, you guys put effort. It's very comprehensive, very thorough. It's the A to Z of military aircraft. Give them a big round of applause, please. Okay, next thing, I'm all yours. Thank you, sir.